Kandan is a fisherman from Solai Nagar, whose sole means of livelihood is inextricably tied to the abundance of fish in the coastal waters of his village. During the past 10 years, he has faced a dramatic drop in fish yields. Over a decade ago, the Puducherry government implemented a plan that would alter its coast forever, steadily destroying the coastal habitat. They built a breakwater close to the entrance of the Puducherry harbour in order to prevent the entrance from silting up. கொஞ்சம் சேதமாகிடுது, வீடுங்க சேதமாகிடுச்சு, ஆளுங்க கூட கொஞ்சம் அளவுக்கு சேதமாகிடுது. பட் தடுப்பு சேறு போட்டவருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கான் பண்ணலாம், அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அது வந்து இப்போ தடுப்பு சேறுனால உயிருக்கு பாதிப்பு இல்லை, வீட்டுக்கும் பாதிப்பு இல்லை, ஆனால் தொழிலுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்காக தான் நாங்கள் தூண்டில் வேலைக்கு போகிறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து வளைச்சிட்டா எங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்காது, கஷ்டம் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக தொழில் பண்ணுவோம். வேறு வந்து இந்த ஹார்பருக்கு இங்கே மரம் போட்டு தொழில் போய்ட்டு வரும்ல, தொழில் போய்ட்டு வரும்போது போட்டுக்கு ஆகிறதுக்கு இடம் இல்லை, ரொம்ப அது பிரச்சனையாக போகுது. போட்டு ஒரு மேலே ஒரு போட்டு அடிச்சுட்டா பிரச்சனை ஆகிடும். அதனால் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துட்டால் போட்டு ஃப்ரீயாக காவிடலாம் அப்படின்றது சீக்கிரமாக பாதி தொழிலோட பண்ணிட்டு வந்துடும். பண்ணிட்டு வந்து போட்டு தட்டுவோம். அந்த டைம்லேயும் இடம் கிடைக்கல, போட்டை போய் ஆங்கரில் போடுவோம், ஆங்கரில் போட்டு நிஞ்சு வருவோம். நிஞ்சு வரும்போது ஏதாவது ஆகுனாலும் எங்களுக்கு கஷ்டம், உயிர் சேதம் ஆகிடும். அப்படி அதுவும் முடியலன்னா கொஞ்சம் காற்று இல்லைன்னா ஹார்பர் போய்டும், ஹார்பரில் போய் கட்டிட்டு நாங்கள் ஆட்டோ பண்ணிட்டு வருவோம். நாங்கள் பண்ணுற தொழில் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ செலவு பண்ணிவிட்டு ரொம்ப காசு கம்மி தான், தொழில் குடும்பம் பண்ண முடியாது. The Solai Nagar beach has shrunk beyond recognition, forcing Kandan and several others from his village to anchor his boat in the waters and swim across to his village. Low fish yields are not the only consequence of the new structure. Acute coastal erosion has destroyed much property belonging to the fishing community. Over time, especially after the tsunami, a number of breakwaters, sea walls and groins have littered the east coast in the name of coastal protection. These have obstructed the natural littoral drift that is the defining characteristic of the east coast, creating many Solai Nagars in its wake. Just like in a river, when you build a dam across the flow of the water, you will have water accumulating on one side and you will have less water on the other side. Similarly, on a coastline like this one, when you build a structure across the path of sand, then you have sand accumulating on one side and you will have a depletion of sand on the other because the sand keeps moving. This is best illustrated where we are standing here, where other structures to kind of so-called prevent erosion have been built, and you can see very clearly how the sand has accumulated on one side, but on the other you've had a massive erosion. What we can observe here is a small replica of what Pondicherry town is doing to this entire coastline to the north of the town. The beaches are eroding at the rate of about 350 meters per year. That works out to about a meter a day. Okay, that's the pace at which erosion is ongoing. If you came here 2 years ago, in fact in 2007, there was a 70-meter wide beach here. Okay, what we are left with today is a couple of meters, 2-3 meters of beach. This is how serious the problem of erosion is. In fact, this structure has wiped out the beaches of the next 3 villages. Coastal habitats play a crucial role in maintaining the ecological equilibrium and reducing local vulnerabilities. The health of these habitats has a direct impact on the economic and cultural livelihoods of local communities. This balance is going awry.
Coastal habitats today are among the most threatened ecosystems in the world for various reasons, including high population densities, encroachments, the dynamic nature of the ecosystems, and last but not the least, climate change and its impact on sea levels. One such village suffering the impact of sea level rise is Vemba, a fishing village situated in the Gulf of Mannar. The economy of Vemba is linked to fishing in the Gulf waters, the diversity and richness of the system sustaining several livelihoods. But over the last 7 years, the sea level rise and erosion has eaten into the village area. The sea has come in at least 50 meters, forcing the people of Vemba to constantly shift. Murugan's tea stall is the center of activity every morning during the fish auction at the Vemba beach. But no one knows till when it will last. Till date, this is Murugan's fourth shack, the last 3 eaten up by the sea. 1990 இங்கே கடை ஆரம்பித்தேன். அப்போ கடை இந்த கடை பக்கத்தில் ரொம்ப தூரத்தில் ஆரம்பித்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 வருஷம் இது 4வது இடத்துக்கு வந்திருக்கு. எல்லாமே 3 இடமும் கடலுக்குள்ளே போயிடுச்சு. இது 4வது இடத்துல இந்த கடை இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இதுவும் கடல் இப்போ பக்கத்தில் அரிச்சிருச்சு. இன்னும் ஒரு மாதம் 2 மாதமும் இதை இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றினா தான் இருக்கும். ஆனால் இன்னொரு இடத்துல இடமும் இல்லை. அது அவ்வளவுக்குள்ள கடல் அரிச்சிக்கிட்டு இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. முதல்ல இதில் இருந்து கடல் ஒரு 100 மீட்டருக்கு தென்மேற்கு இதில் உள்ள தள்ளி இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு 9 வருஷத்தில் இந்த 100 மீட்டர் தாண்டி இங்கே இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சா இந்த அத்திப்பட்டி கிராமம் மாதிரி இது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுற மாதிரி இந்த படத்தில் வர்ற மாதிரி உள்ள சூழ்நிலையில் இப்போ அது இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. Global warming and corresponding sea level rise is a major threat to the 21 islands dotting the Gulf. These islands are the reef system of the Gulf of Mannar. In Gulf of Mannar we have about 21 uninhabited islands and more than 650 square kilometers of corals, more than 67 varieties of corals and more than 3,600 varieties of biodiversities in this. So it's very rich in flora and fauna. So the erosion is very severe in Gulf of Mannar right now, especially the 21 islands, and one island has disappeared closer to Tuticorin, and only during the low tide time we can see the island. Otherwise it's submerged with water. The government, our project is where we work closely with government to actually demonstrate new approaches to conserving the environment and conserving biodiversity. And these new approaches, the primary change I think in many of the other projects is where we look at how the communities can be involved in the actual management of the ecosystem and the biodiversity. In this case, the bioreserve of Gulf of Mannar. Where of course there's a lot of overfishing taking place, which is affecting the environment, and also the fishing methodologies and that overfishing is affecting the coral reefs. And so what we work with and what we try to promote and what we try to prove there is that working with communities and making communities an active stakeholder in the whole project, making them members of the management bodies that have been set up as part of the project, having them influence the kind of decisions that have been taken, consulting them on all kinds of aspects. I think we want to prove that that kind of approach will actually deliver better results. The coastal marine ecosystem has inherent structures and methods that defend it from external threats, one such being the coastal dunes.
Virtually the entire coast of Tamil Nadu comprises of large stretches of beaches and coastal dunes, an estimated area of 2,350 kilometers. Coastal sand dunes perform a unique ecological function as a buffering mechanism for coastal erosion and deposition and protection against wave action, wind and tides. They also provide a large range of goods and services to coastal communities. These include sites for boat landing, sales of fish, drying and repairing of nets and motors, as well as groundwater recharge. Coastal sand dunes played an important role in protecting coastal communities against both the tsunami and cyclones that batter the coast regularly. இந்த மணல் குன்றின் முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் சுனாமியின் போது இந்த மணல் குன்று இல்லாவிட்டால் எங்கள் ஊரை அடித்து சென்றிருக்கும் இந்த சுனாமி அலைகள். அவ்வளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக இந்த மணல் குன்று இருந்து வருகிறது. நம்ம இந்த காற்று அடிக்கும் பருவங்களில் அதற்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பகுதியில் அந்த மணல் குன்றுகள் உருவாகி இப்பொழுது ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சுமார் 32 அடி உயரத்திற்கு இந்த மணல் குன்றுகள் ஒரு 100 அடி அகலம் 200 அடி அகலத்திற்கு தொடர்ந்து நாகப்பட்டினத்திற்கு அருகில் இருக்கும் கல்லார் என்ற பகுதியிலிருந்தும் வேளாங்கண்ணி அருகில் உள்ள கடற்கரை ஒட்டிய பகுதியில் அனைத்தும் இந்த மணல் குன்றுகள் நிரம்பி இந்த மக்களுக்கு இந்த சுமார் 6 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த மக்களுக்கு கிராமத்திற்கு பெரிய ஒரு தடுப்பு சுவராகவும் அரணாக இயற்கையாக அமைந்திருக்கிறது. Despite this, a large proportion of the beaches between Mahabalipuram and Puducherry have been leveled and earmarked for development. Beaches have been a boon to real estate developers who have fenced off large tracts of coastal sand dunes and in some cases leveled them in anticipation of development. அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இந்த மணல் குன்றுகளை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், வீடு கட்டுவதற்கும் வேறு மற்ற இடங்களை மணலை விற்பனை செய்தும் சில ஊர்களில் நடைபெற்று இருந்திருக்கிறது. அந்த ஊரெல்லாம் அந்த சுனாமியால் பயங்கர பாதிப்புக்குள்ளாகி உப்பு நிலங்களாக இதாக மாறிவிட்டது. The Kallivalli Lake is another such habitat under threat from unmindful development. Kallivalli is amongst the largest brackish water lakes in southern India, with a maximum water spread of 70 square kilometers and a rain-fed watershed of over 700 square kilometers. Seasonal channels linking over 200 minor irrigation tanks feed the lake, draining a catchment of diverse land use and land cover. The lake finds itself on the list of internationally important wetlands as listed by IUCN and is also among the wetlands of national importance in India. Recently, 2001, the Tamil Nadu government has declared it as a protected area. It's got the status of what is called reserved land. It's also been identified as a wetland of national importance, an important bird area, and it's being considered as a Ramsar site. The other interesting thing about Kallivalli is that the way it's evolved as a system, it has a tremendous economic value to the villagers. It's used as grazing land during summer, and I think the fact that a lot of cattle dung is introduced into the system that way has a lot to do with the high levels of nutrients in the water and the fact that there is such a rich fish diversity and therefore a rich bird diversity. The main economic value is of reed collection, and that reed is used for thatching in most of the villages around the place. So you have hundreds of tractor loads of reeds going out every year. The biggest threat to the lake is the agricultural encroachments that have eaten away at the edges of Kallivalli and now lie kilometers inside the tank beds. The intensive paddy cultivation has led to the extraction of groundwater from increasing depths.
The extraction of water now far exceeds the recharge capacity of the aquifer and has resulted in the ingress of salt water from the Bay of Bengal in large stretches along the coast. Also threatening the lake ecosystem are the shrimp farms that have sprung up along the neck that joins the lake to the Edianthitu estuary and stretch for kilometers. Another looming threat is the Marakanam salt pans, an old industry which has occupied the entire eastern side of the Edianthitu estuary. The salt pans operate by pumping out saline groundwater, which is evaporated in pans which are operational for most of the year. This high salinity has had a disastrous impact on the estuary as a habitat. One of the finest mangrove ecosystems in India is at Pichavaram on the east coast. The Forest Department has been quite successful in increasing the area under mangroves in Pichavaram through an aggressive reforestation program. However, given the changes in the salinity, owing to upstream modifications, we are likely to see a drop in diversity as salt-tolerant species increasingly dominate the habitat. The future of mangrove ecosystems is indeed bleak in the face of such changes that determine the fundamental conditions that drive mangrove ecosystems, namely the transport of nutrients, sediment and fresh water by rivers. Pichavaram, which is a mangrove area and which has been restorated at least in the surroundings of Pichavaram, if not the lake itself, but in the surroundings, there's been a lot of planting of mangroves by Ferrell and others. Now, these mangroves are known to act as a fantastic, not only fantastic, but as a required breeding ground for fish. Fish have shelter in those areas of mangrove, and they can then breed safely from predators. So if you lose your mangroves, you lose breeding spaces for fish. Therefore, on the long run, you have a decline in fish stocks and therefore in fish catch, so impacting livelihoods. So in terms of disaster risk reduction, it seems quite intuitive that better forested and greener coastlines with more mangroves and more tropical dry evergreen forest will definitely act as a disaster reduction measure in terms of risk and damage. Because here we're hit regularly in the monsoons, we're hit by cyclonic storms, etc., with very high winds and storm surges. Now, clearly, villages that are very close to the coast would benefit in terms of reduction of risk, would benefit from higher vegetation to control these high winds and to reduce the risk of those high winds. The declining health of backwater systems is directly linked with the modification of upstream water sources. Reduction in stream flows has an adverse impact on nutrient and sediment transport, which results in the blockage of river mouths by sandbars, such as that outside Mudusalodai, where nearly 70 mechanized craft of 10 fishing settlements are still stranded in the sand.
அதனால் இதில் சுற்றி இருக்கிற கிராமங்கள் வந்து 20 கிராமமும் இந்த முகத்துவார் வழித்தோட தான் போய் வரும். நீங்கள் பார்க்குறங்க சின்ன படகு மட்டும்தான் போகுது, பெரிய படகு போகல. அரசாங்கத்துக்கு நாங்களும் பல முறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம், நீங்கள் இந்த முகத்துவாரத்தை பார்க்குறோம், இப்போ போய் பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் வந்து பாருங்கள். அதான் 76 நாளாக ஆகுது. 3 மாதம் ஆகுது நாங்கள் தொழிலுக்கு போய். என்ன சொல்ல போனாக்கா 3 மாதம் நெருங்க போகுது. இது வந்து வருஷம் அடையும், வெள்ளம் வந்துடும். அப்போ வந்து நாங்கள் போய் ஆள் வச்சு நோண்டி விடுவோம் அந்த பக்கம். அதான் துறைமுகம் ஓடி போடும். அதில் வந்து ஒரு 6 மாதம் சிரமம் இல்லாமல் தொழில் பார்ப்போம். அதுக்கு பிற்பாடு 8ஆவது மாதம் 9ஆம் மாதம் வந்தாக்க இந்த மாதிரி மணல் மூட ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி தான் செஞ்சிகிட்டு இருப்போம். பல முறை செஞ்சுட்டு இருந்ததில் 2 இடத்துல பாலம் கட்டுறது வந்துட்டாங்க. பரங்கிப்பட்ட ஒன்று, போனகிரி ஒன்று. அவங்க வந்து அணையை போட்டு, ஆமாம் அவங்க தான் மெயின். ஏன்னா தண்ணி ஸ்பீடு கிடைக்கல. தண்ணி என்ன, நாங்கள் இருக்கிற துறைமுகத்தை வந்து அந்த ஜிட்டி வரைக்கும் தான் வந்ததால் திரும்புது. அதனால் நேர ஸ்பீடு போய் கிடச்சி வரமாட்டுது. அதனால் அவங்ககிட்டையும் போய் நாங்கள் சொன்னோம், இன்னும் 1 மாதத்தில் நாங்கள் வேலையை நிறுத்த போகிறோம், அதுக்கு மாதிரி நாங்கள் நோண்டி விட்றோன்னு சொன்னாங்க. The link between local livelihoods and the health of habitats is indisputable. The question, however, is, do these habitats stand a chance? Perhaps they do. After all, there have been successes in terms of restoration. Clearly, there is an understanding of the processes at work. We do know what is required to turn the tide. I think we have had some interesting results already in this project. I mean, one of the more recent results which came out in tourist studies is actually that since the start of the project, the cover of coral reefs has increased with 5%. Instead of the trend of it going down, the coral cover is actually reversed now to an increase of coral cover of 5% so far, which may not seem a lot, but I mean, at the rate it was going down, there's suddenly just reversing this trend has been very important. Obstacles in the way of restoring and conserving coastal habitats are complex and require a fundamental change in the way we manage our resources and environment. Coastal habitats require more than just the technical ability to restore them to health. What is required is a continuity of interventions, a supportive policy framework, and the willingness to look at the whole picture of habitat destruction.